ഇന്നൊക്കെ ചെയ്തത് ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ 4x² y double dash 4x² y dash plus 1 minus 2xy equal to 0. നമ്മൾ 2 ദിവസത്തിട്ടാണ് ഇട്ടൊക്കെ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോൾ ഓർക്കണം, ഇത്രയും സമയം എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്തത് അത് റെഗുലർ സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണെന്ന് കണ്ടു. റെഗുലർ സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് സിഗ്മ am x raised to n plus എന്നുള്ള ഫോമിൽ സൊല്യൂഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഒരുമിച്ച് ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് എഴുതി. അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വേരിയേഷൻ 1 തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് ഒറ്റൊരു ടേം ആയിട്ട് എഴുതി. ഇനി n is equal to 0 രണ്ട് ടേമിൽ വരുന്നത് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി. ആ ടേംസ് രണ്ടെണ്ണം അവസാനം നമ്മൾ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ലോവസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേം വരുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എം ആണ്. എക്സ് റേസ് ടു എമ്മിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ എ നോട്ട് ഇൻറ്റു അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിന് എം ആണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എ നോട്ടിനെ ആർബിട്രറി ആയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിയലിനെ 0 ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ദ integral equation. Solving the integral equation, we obtain two values for n, which is 1/2 and 1/2. Okay, and we proceed to find the remaining coefficients. For that, we take the coefficient of the general term x raised to m plus n, which is valid for n is equal to 1, 2, 3, etc. So, അതെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് an is equal to 4m plus n minus 1 plus 2 divided by 4 into m plus n minus 1 plus 1 a n minus 1 എന്നുള്ള ഫോമിൽ കിട്ടി. അതിൽ ഒറ്റൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നിർത്തിയത്. n equal to 1 എന്നുള്ള കേസ് കൊടുത്തു. n equal to 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് a1 is equal to 4/2m minus 1 a naught എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തോ? a1 വാല്യൂ 2/2m minus 1. n-ന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ 2/2m minus 1 ആണ് അല്ലേ? ഇവിടെ 2 ഉള്ളൂ. 2/2m minus 1. a2 കിട്ടിയോ? +1 അല്ലേ കിട്ടില്ല മാം? ഏതാ? 2m + 1 അല്ലേ കിട്ടല്? 2/2m plus 1 അല്ലല്ലോ. ഡിനോമിനേറ്റർ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ 4 m + n × m + n minus 1 അല്ലേ? ഇവിടെയല്ലേ പറയുന്നത്? അതെ. Okay, so we get 4 into m plus 1 ആണെന്നല്ലേ? Yes, it should be 4 into m plus 1. And ന്യൂമറേറ്റർ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ലേ? ന്യൂമറേറ്റർ when n is equal to 1, we get 4m plus 2. Is correct as 4m plus 2 divided by 4 into m plus 1 plus 1. Okay. So this is 4m plus 2. So 2 into 2m plus 1 avaraanale. The denominator becomes 2m plus 1 the whole square. So it should be 2/2m plus 1 a naught. Correct ayo? Right? Okay. ഇനി a2 കണ്ടുപിടിച്ചോ നിങ്ങൾ? So when n is equal to 2, we will get a2 is equal to
Okay. When n is equal to 2, now we get 4 into m plus 1 plus 2 divided by 4 into m plus 2 into m plus 1 plus 1. So we get a2 is equal to 4 into m plus 1 plus 2 divided by 4 into m plus 2 into m plus 1 plus 1 here. So as before, you may simplify this term. This becomes 4m plus 4 plus 2. So 4m plus 6 divided by 4m square. Then the terms in n, 2m plus n, 3m. 3m into 4, you get 12m. And the constant term, 4 into 2, 8 plus 1. 8. It is equal to 2 into 2m plus 3 divided by 4m square plus 12m plus 1 cancel plus it should be 9. Right? 8 plus 1. So 2m plus 3 the whole square. Okay. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലത്തെ ഒരു പാറ്റേണിൽ ഇനി ഇത് പോവാം. And a1 can be replaced by 2 by 2m plus 1 a0. So here also 2m plus 3 cancels. And we can write this as 2 square by 2m plus 3 into 2m plus 1 a0. Okay. So now you get the pattern of the coefficients. Can you say what a3 is? What will be a3? Miss, Miss അത് A0 ആണ് A1 ആണ്. a0. നമ്മൾ a1 substitute ചെയ്യുക ചെയ്തത്. a1 is substituted as 2 by 2m plus 1. Okay, so what will be a3? ഈ പാറ്റേൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം. ഇതാണ് a0 a1 ആയത് 2 by 2m plus 1 a0. When it came to a2, it becomes 2 square by 2m plus 3 into 2m plus 1 a0. So what will be a3? 2a cube a0 2 cube divided by 2n plus 1 2m plus 1 2n plus 3 2m plus 3 plus 5. 2m plus 1. Okay, so like this you can find all the coefficients and now you can write the series solution. So y is equal to, we've taken y as a0 x raised to n plus a1 x raised to n plus 1 right? Plus a2 x raised to n plus 2 etc. So successively substitute the coefficients we obtained. We can write this as a0 x raised to n plus a1 is 2a0 divided by 2n plus 1 x to the power n plus 1 plus 2 square a0 divided by 2n plus 1 into 2n plus 3 x to the power n plus 2. The next term will be 2 cube a0 divided by 2n plus 1 into 2n plus 3 into 2n plus 5 x to the power n plus 3 plus etc. Okay. Now if you look at this expression, we can take this a0 x raised to n as, and what we get is 1 plus 2x divided by 2n plus 1 plus 2 square x square divided by 2n plus 1
into 2n plus 3, then 2 cube x cube divided by 2n plus 1 into 2n plus 3 into 2n plus 5 plus etc. Okay. Now we found the coefficients and we see that unlike the first case where x is equal to 0 is an ordinary form, in this case we have only one arbitrary constant a0. That's why we don't take this as the general solution, and we choose two independent solutions depending on the value of m. The values of m we obtained are, it's a repeated value, 1 by 2, 1 by 2. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എമ്മിന് രണ്ട് വാല്യൂസും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞത് യു ഹാവ് ടു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് y with respect to m. As m has repeated value, the derivative will also be a solution. Okay. So at first we find y at m is equal to 1 by 2. This is taken as one of the solutions. y1 is equal to y at m is equal to 1 by 2. So y1 is a0 x to the power 1 by 2. Okay. Plus 1 plus 2x divided by 2n was 1. So divided by 2 plus 2 square x square by 2 into 4. m in 1 by 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2n 1 now, so 1 plus 1 is 2, 1 plus 3 is 4, and 2 cube x cube divided by 2 into 4 into 6. Okay. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇതിനെ പിന്നെ ഫർദർ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്കിവിടെ 2 ഒക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. So we get x square divided by 2, x cube divided by 2 into 3 factorial, etc. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് a0 x raised to 1 by 2 plus 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus etc. ഞാൻ ഈ സീരീസ് സൊല്യൂഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഈ സീരീസ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് നോൺ ഫങ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Can you identify the series within the bracket as some function? 1 plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial etc. Is it a non-series? E raised to x. അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് a0 x to the power 1 by 2 e raised to x ആണ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒറ്റ ഓർബിറ്ററി കോൺസ്റ്റന്റ് ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം അടുത്ത സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ പണിയും കൂടി ഉണ്ട്, ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം. We are going to find dou y by dou n. Okay, so find dou y by dou n. അപ്പോൾ dou y by dou n കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് yനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എഴുതാം. y is equal to a0 x raised to n into 1 plus 2x by 2n plus 1 plus 2 square x square by 2n plus 1 into 2n plus 3 plus etc. So see, here we have a function in n. This is again a function in n. So you will have to apply product rule to find the derivative. A0 is a constant. So when you write dou y by dou n, ആദ്യം തന്നെ x raised to m ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതാം. എന്താ പറയുക, x raised to m ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ d of y1 y2 is y1 dash y2 plus y1 y2 dash ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ.
സോ ആദ്യത്തെ എമ്മിലത്തെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ വേരിയബിൾ എക്സ് അല്ല എം ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് റേസ് ടു എൻ? ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എ റേസ് ടു എക്സ് എന്താ? എക്സ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ what is derivative of a raised to x? Are you there? Yes, ma'am. Okay. What is the derivative of a raised to x? X e raised to x minus 1. അത് എക്സ് റേസ് ടു എന്നിന്റെ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞത്. എൻ എക്സ് റേസ് ടു എൻ മൈനസ് 1. അവിടെ ഈ ബേസിലാണ് വേരിയബിൾ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ്പൊണന്റിലാണ് വേരിയബിൾ കിടക്കുന്നത്. Anybody have a different answer? മറന്നുപോയി മിസ്, അറിയായിരുന്നു എന്താണുള്ളത്, മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരണ്ടോ എന്ന് ആലോചിച്ചു. എ റേസ് ടു എക്സ് ലോഗ്. ഓക്കെ, ഓർമ്മ വന്നു മിസ്. അപ്പൊ ഈ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഇത് ബേസ് ചെയ്യാണ്. ലോഗ് എ അല്ലേ? y എന്ന് പറയുന്നത് എ റേസ് ടു എക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ log y is x into log a. ഓക്കെ, 1 by y ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. dy by dx equal to log a plus അല്ല log a. അപ്പോൾ dy by dx എന്ന് പറയുന്നത് y into log a. So y is a raised to x. So a raised to x into log a. ഇതാണ് dy by dx ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ വേരിയബിള് എം ആണ്. വേരിയബിള് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു എൻ. എ റേസ് ടു എക്സിന്റെ അവിടെ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ലോഗ് എക്സ്. Then the series 1 plus 2x divided by 2n plus 1 plus 2 square x square by 2n plus 1 into 2n plus 3 plus etc. Okay, plus വീണ്ടും ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണ്. We have to write the derivative of that series. For term by term differentiation. 1 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് വേരിയബിൾ നമ്മുടെ m ആണ്. സോ 2x is a constant and derivative of 1 by 2n plus 1 is എന്താ വരാ? 1 by x ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്താ? -1 by x. minus 1 by x. അപ്പോൾ 1 by 2n plus 1 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ത് വരും? minus 1 by 2m plus 1 the whole square. okay into 2. Okay. Then അടുത്ത ടേം എടുക്കുമ്പോൾ 2 square x square is constant. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. 1 by 2n plus 1 ഒരു ഫംഗ്ഷൻ, 1 by 2n plus 3 അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ. So you can apply the product rule. 1 by 2n plus 1 into derivative of 1 by 2n plus 3, which is minus 1 by 2n plus 3 the whole square into 2, plus derivative of 1 by 2n plus 3 is minus 1 by 2n plus 1 the whole square into 2 into 1 by 2n plus 3.
ഇത് ചെയ്തത് കോഷ്യൻ റൂൾ അല്ല ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, പ്രോഡക്റ്റ് റൂളാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷന് 1/2n plus 1 എടുത്തു, രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷന് 1/2n plus 3 എടുത്തു. സോ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് പ്ലസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡോ y ബൈ ഡോ n അറ്റ് m is equal to 1/2. ആ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ m equal to 1/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് a0 x raised to 1/2 log x ഇൻറ്റു ഉള്ളിലത്തെ സീരീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയ അതേ ഇതന്നെ വരും, 1 പ്ലസ് എക്സ് ബൈ 2 ആണ് വരുന്നത്, 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ എക്സെട്ര. പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ ടേം a0 x raised to 1/2 ഇൻറ്റു a0 x raised to 1/2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് നമ്മൾ എമ്മിന് 1 ആണ് 1/2 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ 2m is 1, 2m plus 1 square is 2 square plus 2 square x square into minus 2 by 2m plus 1 is 2 into 4 square minus 2 by minus 1 into 2 into 1 minus 2 by 2 square into etc. So നമുക്കറിയാം ഈ പാർട്ടിൽ ഈ log x ഒഴിച്ചുള്ള ഭാഗം y1 തന്നെയാണ് അല്ലേ. ഇതൊഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളത് നേരത്തെ കിട്ടിയ സെയിം സീരീസ് ആണ്, a0 x raised to 1/2 into 1 plus x plus x square by 2 factorial plus etc. രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. Dou y by dou 1 n equal to 1/2 which is equal to y1 log x plus log x raised to 1/2 into ആദ്യത്തെ ടേമിൽ -4 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. So we have minus x. രണ്ടാമത്തേത് 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, ഒരു 4 ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. So we have minus x square by 4 second term 2 ഒരെണ്ണം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, 4 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും, മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഇതിനെ വൈറ്റിങ് എഴുതാം. ആഫ്റ്റർ ദിസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് രണ്ടിനും കമ്പൈൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇത് 2x സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. You may write it as minus 3x square by 4 x square. After this, you write, therefore, the general solution is y is equal to c1 by 1 plus c2. So, ഇത് ഇത്രയും എഴുതിയാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതാം. So c1 by 1 plus c2 by 1 log x plus c2 a0 x raised to 1/2 into minus x minus x square 3 x square by 4 etc. Now you may write this
ടേം. ഇതിന് രണ്ടിനും വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കാം. You may substitute this C2A0 as arbitrary constant. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ. ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വരും മാത്രം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡിനറി പോയിന്റ് ആണോ സിമിലർ പോയിന്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഓർഡിനറി പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ a0x⁴n തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ സിംഗുലർ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പോസിബിൾ ആവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ ടേമും കൂടെ അതിൽ കൊടുക്കുകയാണ്, x⁴m ഇൻറ്റു a0x⁴n. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലോവസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേമിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന a0 a1 whatever it is, you keep that as arbitrary so that you get a second degree equation in there. And solving that equation we will get two values. ആ വാല്യൂസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് സൊല്യൂഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് they do not differ by an integer, we write the general solution as c1 y at m1 plus c2 y at m2. m-ന്റെ രണ്ട് വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ഓരോന്നും സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അതിന്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത്. ഇനി m1 മൈനസ് m2 ഇൻറ്റീജർ ആവുന്ന കേസിൽ ഇത് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സൊല്യൂഷൻ ആവില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ∂y by ∂m at m equal to m1 value, where we take m1 as the least of the two values. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യൻസ്, ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു find the remaining coefficients a2, a3, etc. അത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് y ചെയ്ത yയിൽ m-ന്റെ വാല്യൂസും കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പൈൻ them as c1 y1 plus c2. ഒറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം. ടേക്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം, പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. മാം m1 മൈനസ് m2 ഇൻഡിജർ ആണ് കേസ് ഇങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ വരുന്നത്. ഇത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തത് അതാണല്ലോ. ഇവിടെ നമ്മുടെ m1 മൈനസ് m2 0 അല്ലേ, വിച്ച് ഇസ് എൻ ഇൻറ്റീജർ. അപ്പൊ m1 മൈനസ് m2 ഇതിൽ ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ്, ഇപ്പൊ 1ഉം 2 ആണ് m1 m2 കിട്ടിയെന്ന് വെക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ചെറിയ വാല്യൂനെ m1 ആയിട്ട് എടുക്കുക. m1 is taken as 1. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് m1ലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത്, y at m1 and ∂y by ∂m at m1. സെയിം കാര്യം തന്നെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂല് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ അല്ല, ഡസ് നോട്ട് ഡിഫർ ബൈ an integer or integer. x square y double dash plus 2x square minus x into y dash plus y equal to 0. So what is p naught of x? That is the 2x square 2x square, p1 of x, 2x square minus x 2x square minus x, p2 of x. y. So p naught of 0, Zero. 0. Okay, x is equal to 0 is a singular. Now we go for q of x and r of x, which is x into p1 of x by p naught of x, which is x into p1 of x is 2x square minus x divided by p naught of x is 2x square.
So you can cancel that x square. Take one x is common and you get 2x minus 1 divided by 2. So we get rid of the x in the denominator. So this function is differentiable at x is equal to 0. The derivative being 1. And we take all of this, which is x square into d2 of x by 2 minus x, which is x square into 1 by 2x square, which is equal to 1, which is also differentiable at x is equal to 0. So we conclude that x is equal to 0 is a regular singular form. So, being a regular singular form, we are sure that we will be able to find the series solution. Where we take the series solution as y is equal to x raised to n into sigma, x raised to n into sigma n equal to 0 to infinity a n x raised to. Now this is sigma n equal to 0 to infinity a n x to the power x. So y dash is sigma n equal to 0 to infinity a n. Derivative is n plus n x to the power n plus n minus 1. And double dash is sigma n equal to 0 to infinity a n plus n into n plus n minus 1 x to the power n plus n minus 2. Okay. So we substitute in the differential equation. We get 2x square into sigma n equal to 0 to infinity a n plus n minus 1 x to the power n plus n minus 2, then plus 2x square minus 6 into sigma n equal to 0 to infinity a n plus n x to the power n plus n minus 1. Then the last term plus sigma n equal to 0 to infinity a n x to the power n plus n, which is equal to 0. Okay, so the first term when multiplied with 2 gives x raised to n plus n. Second term ഒരു m plus n plus 1 ഉണ്ട്. അതിനെ മാത്രം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്നു. So we have the first term as sigma n equal to 0 to infinity 2 a n plus n minus 1 x raised to n plus n plus sigma n equal to 0 to infinity 2 into a n plus n x to the power n plus n plus 1 minus sigma n equal to 0 to infinity a n plus n x to the power n plus n plus sigma n equal to 0 to infinity a n x raised to n plus n equal to 0. ഈ ഒറ്റ ഒരു ടേമിനെ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതണം. സോ ബാക്കി എല്ലാ ടേമും അതേപോലെ തന്നെ വയ്ക്കുക. ആൻഡ് ദിസ് ടേം എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് എന്നിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരും അല്ലേ. സോ ദിസ് ബിക്കം സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു
1 to infinity 2 a n minus 1 n plus n minus 1 x to the power n plus n. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇവിടുത്തെ 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം ടേം അല്ലേ കിട്ടുന്നത്. അത് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2a0 n x to the power n plus 1 വരും. ഇവിടെ n-ന് 1 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് 2a0 n plus m into x to the power n plus 1 വരുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ടേംസിൽ 0 എന്നുള്ളത് മാത്രം മാറ്റി എഴുതിയിട്ട് 1 തൊട്ടുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. n equal to 1 to infinity 2an into n plus n plus n minus 1. ഓക്കെ, ഈ ടേം എടുത്തു. ദെൻ ഈ ടേം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ പ്ലസ് 2an minus 1 into n plus n minus 1. Then ഈ ടേമിൽ minus an n plus n. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുമല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല. പ്ലസ് an into x to the power n plus n. പിന്നെ 0 ടേംസ് മാത്രം മാറ്റി എഴുതുക. സോ വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഇസ് 2a0 n into n minus 1. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ടേമിൽ 0 ടേം എഴുതാം. മൈനസ് a0 n then here plus a0. This should be equal to 0. Okay. So we get, then I simplify here, 2a0 n square minus 2a0 n. Plus a0 equal to 0. So if you take a0 as common, you get 2n square minus 2n plus 1 equal to 0. So the initial equation is 2n square minus 2n plus 1 equal to 0. So I can factorize this. Anyway, നമുക്ക് n-ന്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. n is equal to 2 plus or minus root of p square minus -3a0 എന്നല്ല, മൈനസ് ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയോ? a0 m square -3a0 എന്നാണോ ഫസ്റ്റ് പിക്ക്? ആ, ഇവിടെ വല്ല വിട്ടുപോയോ അല്ലേ? So we get 3 plus minus root of 9 minus 8 divided by so we get 4 by 4, which is 1, and 1 by 2. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് m1 minus m2 not an integer. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ എഴുതുന്നത് y is equal to c1 y at m1. അതായത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആദ്യം m-ന് 1 കൊടുക്കുക, പിന്നെ m-ന് 1/2 കൊടുക്കുക, അത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇതെന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കണം. കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ ഒരു ദിവസം പറയുന്നുള്ളൂ. കിട്ടാതിരിക്കുക യാതൊരു വഴിയില്ല. ജസ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യൻസ് എടുത്ത് ചെയ്ത വാല്യൂസ് m-ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം.
Hmm?